iti damag showbiz. Nagidonar da Taylor Swift kani Travis Kelce iti Grammy Museum Foundation tapnon suportaran dagiti music education program da iti baet espekulasyon a dandanidan agkalaysa. Impasigurado da Kelce kani Swift a may latang ti donasyon ti programa at igagem na ket mapalawat ti access dagiti estudyante ti music education. Umabot ti $26 billion wenno mapatapata 1.5 billion pesos tinted a donasyon dagiti celebrity couple kadagiti 20 a charity agraman dagiti food bank, animal welfare organization, educational program ken children's hospital. Mapapati ang may sayang katikasar dagiti dua iti Madison Square Garden, New York City. Daytoy iti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.